think should start right now. Yeah, the event was live on Facebook. Sorry, YouTube. That's good. Okay. Mehdi bhai, please স্টার্ট start. স্টার্ট করো স্টার্ট করো তুমি শুরু করো হ্যাঁ I have to check something. ওকে ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের আজকের ক্লাউড অ্যান্ড এআই টেক আড্ডাতে জয়েন করার জন্য। থ্যাংকস এভরিওয়ান। আমরা কিছু টেকনিক্যাল ইস্যু ফেস করার কারণে আমরা ইউটিউবে লাইভ যেতে বাধ্য হইলাম। আসলে ফেসবুক থেকে লাইভ করতে গিয়ে অনেক কাটখার পুরাইতে হয়েছে। দেন ইউটিউবে লাইভে আমরা আজকের মতো আবার চলে আসলাম। আমাদের সাথে আজকে আছেন দীপক কৌশিক Hey, ভাই, everyone. রাহাত ইয়াসির ভাই, Hey, আহসান কবির ভাই আজকে আমাদের মাঝে এখনো এসে পৌঁছাতে পারেন নাই। মেহেদি হাসান ভাই আছেন হ্যাঁ এবং আমি রতন সুন্দর পাড়া। সো আজকের এটা একটা আড্ডার মতো করে আমরা এটা আয়োজন করেছি, যেখানে আমরা বিভিন্ন কিছু কোশ্চেনিয়ার এবং কিছু কোশ্চেনে অ্যান্সার দেবে সবাই। আমরা সবাই কিছু কোশ্চেন, আপনারাও কিছু কোশ্চেন করবেন। আমরা এখানে আড্ডার মতো করে কিছু নিয়ে আলোচনা করব। কোনো গতানুগতিক কোনো স্লাইড ওয়াইজ ধরনের কোনো কিছু হয়তো আমরা এখানে দেখতে পারবেন না। সো প্রথমে আমি শুরু করতে চাই দীপক কৌশিক। সবার ইন্ট্রোডাকশন প্রথমে at first introduction part. So Deepak Kaushik, bhai, can you please introduce yourself? Yeah, for Yeah, sure. yes. Thanks, everyone. I really extend my thanks to Microsoft Technical Community Bangladesh and my great friend Rahat, indeed, and partner in crime, Mehndi. We can talk a lot about that. So, I'm a chief cloud architect working with Capgemini. My location is, basically I'm working with North American clients, and I'm very much submerged with Microsoft Azure, cloud, data ingestion, data transformation, data bricks, and all those different technologies. And yeah, I would like to share. If anyone have any questions, feel free to contact me. Thanks a lot. Thank you. Thank you, Deepak Kaushik. Can you, Rahat Yasir bhai, can you please introduce yourself? sure. My name is Rahat Yasir, and currently I'm working at Isaac Instruments. It's a North American company. So we build usually IoT hardware and software solutions for truck fleets. And outside of my work, I'm also like a Microsoft MVP in AI. So it's been a while. I'm involved with the community. I was born and raised in Bangladesh, so সবকিছুই জানা, and মেহেদি ভাইয়ের সাথে কত সেশন নেওয়া হয়েছে. So I'm really happy to be back, and yeah, I hope it will be a fun event. Okay, thank you, Rahat Yasir bhai. Mehdi Hassan bhai, can you please introduce yourself? থ্যাংক ইউ রতন আমাকে শোনা যাচ্ছে মনে হচ্ছে হ্যাঁ, শোনা Okay, যাচ্ছে। আমি মেহেদি হাসান 15 years of experience in software design and development. কারেন্টলি আমি হচ্ছে যে আশা ইন্টারন্যাশনালের হেড অফ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট হিসেবে আছি, এবং আমি বেসিক্যালি মাইক্রোসফট এমভিপি লাস্ট 7 ইয়ার্স ধরে। এখন আমি এআই প্ল্যাটফর্মের উপর কাজ করি, এআই প্ল্যাটফর্মের এমভিপি, যদিও বেসিক্যালি মিশন ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করে আসছি। কারেন্টলি আশা ইন্টারন্যাশনালের জন্য আমরা কিছু মিশন ক্রিটিক্যাল এন্টারপ্রাইজ সলিউশন ডেভেলপ করতেছি মাইক্রো সার্ভিস দিয়ে। আমাদের আসলে 13টা কান্ট্রিতে এই অ্যাপ্লিকেশনটা চলবে। এছাড়া হচ্ছে যে অনগোয়িং অনেকগুলো প্রজেক্ট আছে। সো এআই, মাইক্রো সার্ভিস, এন্টারপ্রাইজ সলিউশন, এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার, এইসব নিয়ে আপনারা যে কোনো কোশ্চেন আমাকে করতে পারেন। থ্যাংক ইউ। Thank you, Mehdi Hassan bhai. And at last but not least, রতন সুন্দর পাড়াই। আমি সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আছি সেলিস বাংলাদেশে। মূলত মাইক্রো সার্ভিস নিয়ে কাজ করি। এর আগে
দেখা যাচ্ছে লিডসে ছিলাম, সেখান থেকে মাইক্রো সার্ভিসের শুরু, দেন সেলসিয়াসে আর ফুল অ্যাজুরে বেস একটা মাইক্রো সার্ভিস প্ল্যাটফর্ম, একটা মাইক্রো সার্ভিস অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করি এখানে। দেন ওটার উপরে এখনো কাজ করে যাচ্ছি, মূলত বিভিন্ন মডিউল নিয়ে। এটা আর কি, মাইক্রো সার্ভিস নিয়ে অনেক দিন কাজ করা হচ্ছে প্রায়। মূলত মাইক্রো সার্ভিসের উপরে বলতে গেলে আমার এক্সপার্টিস আছে। সো ওকে, আই থিঙ্ক দ্যাটস অল ফ্রম মাই সাইড। সো আমরা শুরু করি কিছু কোশ্চেন দিয়ে, যেমন দীপক কৌশিক। At first, let's start from Deepak Kaushik. So, our first question is, what is Microsoft Azure? Like, why Oh, people use Azure instead of other cloud platform? Like, why okay. we will use Microsoft Azure? What do you Sure, think sure. about it? So, yeah, if I have to define Microsoft Azure, I will start basically from very layman language. It is the cloud platform offered by Microsoft. If I'm saying cloud platform, basically I'm talking about data centers, I'm talking about virtual machine, I'm talking about network, I'm talking about services. Why? Based under the what we are doing, whatever we have in our laptop or virtual machine. I'm old age guy, maybe 20 years when I start my career. We have to do each and everything at the location. Infrastructure is on the base location. And I was in GNDC, I was in Singapore. Every company has their data center, and we have to manage that. When I was in Webster, New York, Xerox, I was working with Xerox, and data center is huge, massive and massive. Everything, all those infrastructure we need to manage, the IT engineers. Now that service has been taken care by Microsoft, and Microsoft, we are paying the rent. Let's say it rent, and Microsoft is taking care of each and everything. Whether you are storing your data, for example, Google Drive, OneDrive, iPhone Drive, whatever you take the name, they store your data. You have been charged on the basis of ingestion or ingression. I will not talk in detail. And why we should use Microsoft Azure? Basically, Microsoft has been trusted. Apart from that, I work with the public sector, you could say, in South Asian vocabulary, government of my province in Western Canada. I work for them, and usually government has very much infrastructure and licensing with Microsoft, right? I think that is true for everyone. So whenever we use Microsoft Azure, we have that confidence. We could leverage those keys, which is basically touch base on costing architectural framework. Out of five well architecture framework, cost is one of them. So it touch base, and it give the confidence of the security. And we did not experience anything which we never tried. So I'm not saying. Let me put it in this way. Earlier, AWS was definitely on lead, but now Azure is going ahead. Please let me know how much time I have to speak. I could speak maybe 2 hours on same topic. So, but basically, yeah, we are hiring service on Microsoft Cloud, and that's why it's Microsoft Azure. Over to you. So the common questions about like going to cloud, that about the data security. So most of the Mhm. company thinks like if we host our data in on premise, then the data is more secure than using any cloud provider like Microsoft Azure. Oh. So what do you think about it? Well, geez. Nowadays, I don't think any data center is secure. Look, if there is data center in Kiev or Kharkiv, what is happening right now, right? It is lost. Data is currency. Data is the biggest asset. We could not survive without data. So now we are in global world. We can't rely on our resources. Certainly, if Microsoft has, say, 10 billions of funding every year for data center, if you are rich than that, then certainly you could go, but I doubt uh, in that. So certainly it's more secure
on any data network, any data center. I'm not giving credit to only Microsoft, though being Microsoft Azure MVP for many, many years, and it's something I could talk more, but I would say uh, it's more secure, no doubt. Having your money in your pocket, you always have that, or you lose it, you will drop it. But if it's in banking account, you feel more secure. Let's think from that perspective. It's more secure when someone is taking care of your data. They have army of engineers who ensure your data is secure. For example, if some company, let's take realistic example, if some company in Kharkiv, they have their data center, they already lost. If that is from Microsoft, it still survive. Whenever they will come back, they could get their data. So that's my version on that question. So, anyone also, I'm requesting everyone to like share your own opinion if you want to speak up. So it's not like who I'm asking. So Mehdiba and Rahat Okay, Yasir okay. Bhai, you can also Deepak, I give your have another opinion. question to you. I don't know because many financial organizations are very scared of to go to cloud. Okay, they are very as you already mentioned about the security of data. So, do you have any example of the company they are going to? They already have gone to cloud like Azure or AWS. I mean, financial organization. Well, I have various experience where I help various clients from a financial background as well, and they move to cloud. It's not about choice. No, now, for example, before 20 years, we were thinking, I will not use internet. But everyone, we could not survive about internet. Now it's not choice. We have to have moved to the cloud. You could not survive that infrastructure cost. We could not think about Stone Age's principle and live in this modern world, right? So those Stone Age's principle are for Stone Ages. For example, if we are in financial background or any background, for example, for matter of the fact, it might be the military, it might be the biggest NASA organization. Everyone is over there. I could not disclose the client name. They are the banking in banking, and they already have data center in the Western Canada. We help them to move to the cloud. The reason is they want to get rid of 45 employees who is taking care of data center, and they get rid of this. They want to take care of the auto upgrade facility. That is also helpful. If we have to upgrade software, and every time your infrastructure or the service provider asks you data on-site data prem, hey, I need 500,000 for upgrade and I need to train you, and you have to take training from me. That is constant pain, right? So instead of that, you go to the cloud, you leverage them, and everything is taken care of them. For example, you have also kid, Mehendi, I have also kid, I remember. We want, they should be in auto mode. We don't want at morning we will say, hey, brush your teeth, go take shower, do this. No, we want, oh, this is the thing, and let go with the flow. So that is what how the things are moving on. So, regardless of anything, someone can deny. That is their denial mode. But this is the reality. Yeah, one thing I have seen is I don't know like a single company or like big a fintech or like a banking institute in North America that are not in public cloud or private cloud, like public cloud. So what is happening? So the data is not just all about your transaction. So like money related or who has how much on their account. In a banking situation you have a lot of types of data like you we do like categorize different types of like data, like it could be public, it could be private, it could be internal, it could be very sophisticated or PII. Based on different types of data, different public cloud, they have different kind of like features where you can secure this data, no one will have access to it. You can have proper auditing report that hey, who is touching the data in a like a regular manner, and all those things are already organized. Those data can have like public access, like your company's growth, companies like profit margin, like revenue, like operational cost.
they need to be open for different kind of like auditing stocks, that kind of purpose. They are open. So you can literally design data platforms, and based on your data need, a type of data, to keep it secret, keep it public, keep it in different phases. And even from a public cloud point of view, when you design the public cloud, it's not like all the data are or all the everything is floating on the internet. No, you create your network infrastructure in a way this is only accessible from your certain private networks or internal networks. All the other data, like all the other network zones, are accessible from these organizations, or even like sometime it's like publicly available too. And you put enough firewalls and security, it's always secure. But the bad thing is, yes, it's going to be expensive, but if you look at like a long term what you're getting, uh, paying 10 people to maintain it manually, rather than like doing everything online and like automatic, it's a like completely different use case. Yes, great. Thank you, Rahab and Kaushik. Thank you. So, Deepak Kaushik bhai, can you like describe or share about your current project, like exciting current project you're working, and also like some of the challenging parts Oh yeah, that. for sure, for sure. It is really very exciting project, and we deliver it before time. Let me share my screen quickly so you guys get a idea. I don't know, share screen if that's possible. Okay, I think you guys give me thumbs up when you could see my screen. I believe Yeah, you yeah, I are, think it right? is. So that's great. So okay, what this project is basically, this project is okay. This project is basically we have various clients. So this is something Azure Analytics and Databricks. I talked about that last month with almost a month before with Rahat on 12th of Feb. Okay, exactly 1 month before. So basically, what this project is, let me show you the architecture. This is real project, real hardcore real project. We have a client, their data, we say them power client. Their data is duplicating like anything, thousands and thousands of like 200. They have that streaming station in Western Canada. So we got the opportunity with team. So it's not only me, and hey, we need to migrate, and we need to know what is going on over the data. Like, okay, we need to know the this machine is not working properly. What is the behavior? What are the alert may be heat, alert may be the sound. And once one machine start malfunctioning, it costs more than $1 million per day to power client, because they have to grab the buy, or the power from different uh, customer maybe in the states. So what is happening, we have to do that kind of functionality, so we know real time functionality. So what we did, I use Azure IoT Hub. So I will sync up with these stations. These are the station, for example, Fort Mercury. These are the station in the Texas. These are the station in the British Columbia. These are the station having again thousands and thousands of uh, turbines and thousands of the meters, and meters are sending the virtual files. So I don't want to confuse you guys. So for example, you could say every minute I'm getting maybe thousands file. If I'm getting thousands file, those files need to be processed. They are into the data repository. Once they are in data repository, if the sound is, for example, there is more pressure, we need to do the notification, because these stations are at very remote location. Every technician have to drive 5 hours. They are far rural area as per our terminology, or far countryside, because they could not be near to the cities. They a technician need to drive, and they have to take the data earlier and do the transformation or do the data mechanics. So now once we have data, I use the Databricks, and I use very great feature of autoloader, because every time whenever there will be new files, thousands of files are generating
once we have new files need to be ingested. So I use the best architect principle, where we use ingestion, Databricks Delta Lake. Again saying it's not data lake, it's Databricks Delta Lake, which is very good tool, very good transformation tool, and we could do a lot of logic. These files I convert into the Parquet, and then I use the transformation over here. First business case, bronze table, then in silver I use some business logic, did the transformation. Hey, for example, temperature is more on that machine. What will be going to happen? That need to send the real time alerts in Power BI, and we need to get the machine. So we need to get that alerts not only in Power BI but in email. But you might ask one question, and I think you could say, "Hey Deepak, why not we using earlier? Why you use autoloader? Why did not we use notification services, or we could use another services like Azure function? Why don't we use the triggering services?" So basically, if we have triggering services before Azure, before Databricks autoloader, we have to use notification message queuing. We have to see whenever message come, it need to be transformed. Whenever message, what is the last message, did I process it, all those kind of detail. So once we have autoloader, whenever there is file over here, it will process and it will take care of all the notification. It will take care of all the schema. It will take care of what is the last file I have processed. So I have that code ready as well. And the pain is taken care by autoloader, and that's why autoloader, the key benefit, if I would say, you could see my screen, like I don't have to merge or put the logic about maybe 6 7 services. Only one services can do that, and real time I send the notification, and it was so successful. We got the timeline of maybe 3 months to deliver it, but we successfully able to deliver before time. So very high level, but real time project, which is Mhm. Power Client, super rich, but streaming huge amount of data, huge, massive amount of data. And I use this architecture, and successfully created, and now we are rolling it to the US client, US meters as well. Any question over here? No, actually, like even for the like regular data platform, we use similar kind of like approach for ETL process. So where we kind of like separate the operational databases and the analytics databases. From the operational database, there are like SQL, Cosmos, or like any other kind. So what happened, like every day, every hour, we dump all the data to like through ADF or SQL pipeline to data lake. From the data lake, we bring like suppose 50 different sources, all the data in the raw container or raw storage. On that raw storage, the data is not ready for analytical purpose. Then we use Databricks to load the data, process the data, combine the data, clean the data, that kind of approaches, and expose it into a kind of like gold store, like a zone of data lake, and store it as a Parquet file so that it takes lesser space. From the Parquet file, like sometime like we expose the data into like a data warehouse based on the kind of like analytics we want to see, and then show it on a like a Power BI dashboard, so that Power BI gets updated like few times a day. It's like properly analytical. And for AI or machine learning activities, they have access to the full data lake. They can easily do that. Even they want to like run AI or machine learning models, they can just use Databricks notebooks with all the like clusters and be like AI frameworks to load the data, design different kind of like pattern or different kind of like AI models. So these are like a very standard pattern that we use not only IoT, for other data platform ETL, ELT jobs as well. Yeah, thanks for sharing that. Yeah, this is exciting. We are also using auto machine learning. That is something the core engineering will take care of.
uh, because that is a part of the pilot project where we have machine learning, and I'm just figuring out whether I will use data machine learning or, well, Databricks machine learning or auto machine learning uh, from Microsoft. Being Microsoft MVP, that is our obviously, first preference, but we need to have business reasons when you are talking about, a client who is spending more than $500,000 for project rolling every 2 months. So, but they are saving a lot of time, because just consider the case. These sites are on very remote location. Every technician, if he is charging $40 and taking the truck and minus 50-degree in Alberta, if they have to go, it's really so expensive and risky, and it take usually 1 month to get the data analysis. But as Rahat well mentioned, with these approach, we could do it automatically. So that also touch base Mehendi question as well. If financial banks still go to the paper notebook, they can go, but no one gave a seat to that. Everyone want Yeah. to be e-transfer. Everyone want to be money transfer. Even we know, like, if I have to get money, or my friend, for example, in Australia, he need money, I did the Swift current. If it is a manual banking, it could never possible. Never ever, right? So being realistic is the good. I know Mehendi has very depth knowledge, and he's asking for the, that question is from the audience level, and I'm considering couple of folks, they might be at very basic level, so that's why I'm starting from there. So yeah. I have a question. Like, how's the cloud adoption like going in Bangladesh? Like, is a lot of companies are like adopting Azure, AWS, or still like they prefer to do it on an on-prem or bare metal machine, something like that? To So Mehdi and Ratan, both of you, yeah. uh, actually, currently, if you I want to say about my company, Hmm. then I can say I have I'm working for 13 countries. So some country has regulatory constraint. I mean, they have regulatory constraint to go to cloud, and so আমরা যেটা আসলে করছি এখানে আমরা কিছুটা হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশনটা কিছুটা অন প্রেম ডেভেলপ করার চিন্তা ভাবনা করছি, কিছুটার জন্য হচ্ছে যে ক্লাউডে, পাবলিক ক্লাউড, কিছুটা পাবলিক প্রাইভেট, এইরকম একটা প্রসেসে যাচ্ছি। সো উই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি মিক্স মুড। হ্যাঁ, সো ইফ আই if I share my screen, then More of a like hybrid mode. Okay. I that will not be. Yeah. Let me share my screen. Okay. Yeah. So Can you show my screen? yeah, I think Can I see? every screen দেখা যাচ্ছে। So okay. This is actually our possible architecture, not full. Actually, এই আর্কিটেকচারটা তৈরি করা হয়েছিল, এটা একটা মাইক্রো সার্ভিস বেসড আর্কিটেকচার। সো এখানে যেটা চিন্তা করা হয়েছিল, এই অ্যাপ্লিকেশনটা আমরা চাইলে আমাদের অন প্রেম ক্লাউডেও তৈরি বা হোস্ট করতে পারি, কারণ কুবারনেটিসের উপর অ্যাপ্লিকেশনটা চলতেছে। আমরা চাইলে এই অ্যাপ্লিকেশনটা হচ্ছে যে অ্যাজিওরও হোস্ট করতে পারি, অথবা এডব্লিউএস, যেখানে ইচ্ছা সেখানে আমরা এটা হোস্ট করতে পারি। কারণ আমাদের এখানে যে প্রবলেমটা হচ্ছে, আমাদের দেশে প্রবলেমটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে এখনো রেগুলেটরি সাপোর্ট করে না যে আমরা ক্লাউডে হোস্ট করবো, প্রবাবলি সো ফার আই নো। এবং আমাদের কিছু কিছু কান্ট্রি আছে, যেমন ধরো তানজানিয়া বা অন্যান্য দেশের যে কান্ট্রিগুলোর জন্য আমরা কাজ করি, সেই কান্ট্রিগুলোতে হচ্ছে যে কিছু কান্ট্রিতে হচ্ছে যে পাবলিক ক্লাউড সাপোর্ট করে, কিছু কান্ট্রিতে সাপোর্ট করে না। দ্যাটস ওয়াই আমরা এইরকম একটা হাইব্রিড মডেল তৈরি করছি, যেটাতে হচ্ছে যে যেই কান্ট্রিতে যাবে তারা হলো যে পাবলিক ক্লাউডে যেতে পারে। কেউ যদি চায় যে পাবলিক ক্লাউডে যাবে না, সেটাও করতে পারে। অন প্রিমাইসে তারা হচ্ছে যে কুবারনেটিসের মধ্যে এই অ্যাপ্লিকেশনটা হোস্ট করতে পারে। কারণ আমরা ক্লাউড নেটিভ একটা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করছি, এবং ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো এই অ্যাপ্লিকেশনটা পুরোটাই হচ্ছে যে আমরা ডট নেটে তৈরি করতেছি এবং মাইক্রোসফট প্ল্যাটফর্ম। আর আমরা যেটা পাবলিক ক্লাউড হিসেবে চিন্তা করছি, সেই পাবলিক ক্লাউড হিসেবে আমাদের আসলে এখানে কাজ করবে অ্যাজিউর।
আর আমার অ্যাপ্লিকেশনটা যদি দেখেন, তো অ্যাপ্লিকেশনে আসলে ফ্রন্ট এন্ড একেবারে বাম সাইডে ডিএম জোন, যেটা রাহাত Yeah. অলরেডি বলছে, রাহাত অলরেডি বিষয়টা ক্লিয়ার করেছে যে আমরা চাইলে কিছু অংশ হচ্ছে যে আমরা মিলিটারাইজড জোনের মধ্যে রাখতে পারি, কিছু কিছু অংশ চাইলে ডিমিলিটারাইজড জোনের মধ্যে রাখতে পারি। আমি সেই অংশটা করছি যে আমার বাম পাশে যে অংশটা, এটা হচ্ছে যে ক্লায়েন্ট ফেসিং অ্যাপ, এই অংশটা আমরা ডিএমজেড এর মধ্যে, আর বাকি যেটা সেটা হচ্ছে যে আমার ইন্টার কমিউনিকেশন সার্ভিস হবে। সো এই অংশটা হচ্ছে যে আমার মিলিটারাইজড জোনের মধ্যে, এবং সবগুলো আলাদা আলাদা সার্ভিস তৈরি করা হয়েছে। এটা আসলে স্যাম্পল কিছু সার্ভিস, আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা আরো একটু কমপ্লেক্স, কারণ এখানে আসলে পুরোটা দেখানো সম্ভব হচ্ছে না। আর এই সার্ভিসটা প্রতিটার জন্য আলাদা আলাদা ডেটাবেস আছে, আর নিজেদের মধ্যে সার্ভিসগুলো কমিউনিকেট করতেছে একটা ইভেন্ট বাসের মাধ্যমে। এখানে আমরা RabbitMQ ইউজ করছি, আর পুরোটা হচ্ছে যে আমাদের ডকার কন্টেইনার, ডকার ইমেজের মধ্যে চলতেছে, ডকার কন্টেইনার মধ্যে চলতেছে। এবং আমরা যখন ক্লাউডে হোস্ট করবো অথবা অন প্রিমাইজ ক্লাউডে হোস্ট করবো, তখন হলো যে আমাদের একটা কুবারনেটিস, আমরা কুবারনেটিস ক্লাউড অলরেডি তৈরি করছি, কুবারনেটিস ক্লাস্টার তৈরি করেছি অলরেডি। আর আমরা এখানে হচ্ছে সার্ভিস ম্যাশ ইউজ করছি STU দিয়ে, যেখানে হচ্ছে যে জায়গা বা অন্যান্য জিনিসপত্র থেকে এপিআই গেটওয়ে হিসেবে আমরা এখানে ওসিলোট ইউজ করেছি, এবং মোবাইলের জন্য গ্রাফকিউএল ইউজ করছি, আর ফ্রন্ট এন্ডের জন্য আমরা রিঅ্যাক্ট ইউজ করছি। সো বেসিক্যালি এই যে আর্কিটেকচারাল পার্সপেক্টিভে আমরা আসলে দুই জিনিসটাই চিন্তা করতে হয়, যেটা রাহাতের কথা অলরেডি রাহাত বললো। সে কারণে আমাদের আসলে দুই জিনিসটাই চিন্তা করতে হয়, কারণ কোথাও কোথাও রেগুলেটরি একটা রেস্ট্রিকশন আছে, যে রেগুলেটরি ইয়ে হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে যে ক্লাউডে যেতে পারবো না। তো আমরা এমনভাবে অ্যাপ্লিকেশনটা ডিজাইন করতে হবে যেখানে হচ্ছে যে আমরা ক্লাউডে যেতে পারি, আবার কোথাও কোথাও ক্লাউডে না গেলে যেন অন প্রিমাইজে সেটা হোস্ট করতে পারি। এবং ডটনেট এটা কিন্তু খুব ভালোই সাপোর্ট দিচ্ছে আমাদের, দ্যাটস ওয়াই আমরা এখন ডটনেট করে এই কাজটা করতে পারি, এবং ডটনেট করেই আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা ডেভেলপ করছি। যেমন আমাদের ইন্ডিয়াতে আবার একটা যেটা ইন্ডিয়াতে রেস্ট্রিকশন হচ্ছে যে ঠিক আছে তুমি ক্লাউডে যেতে পারবা, কিন্তু ক্লাউডে গেলেও তোমার ডেটা সেন্টারটা আসলে থাকতে হবে ইন্ডিয়াতে। দ্যাটস ওয়াই আমরা আবার ওইখানে ক্লাউডে যেতে পারি। সো এইরকম বিভিন্ন ধরনের রেস্ট্রিকশনের উপর ভিত্তি করে আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন আসলে তৈরি করার প্ল্যান করতেছি, যেটা হচ্ছে যে একটা হাইব্রিড মডেল। যাদের দরকার তাদেরকে ক্লাউডে দিব, যাদের দরকার নেই তারা অন প্রিমাইজ ক্লাউডে থাকবে, কিন্তু অন প্রিমাইজ। তো আমার আরেকটা কোশ্চেন, বিকজ বাংলাদেশে একটা হিউজ পপুলেশন অ্যান্ড লাইক প্রচুর মানুষজন লাইক ইন্টারনেট ইউজ করে রাইট নাও। সো বি ক্যাশ, তারপর লাইক নগদ, ইভ্যালি যে অ্যাপগুলো আছে, সো দে হ্যাভ আ লট অফ রিকোয়েস্ট, লাইক a huge amount of heat and like huge amount of like data processing is happening. So they are using all the like a local on-prem or like that kind of like data center to accommodate that many requests, or they kind of like go with hybrid. Do you guys have any idea? Like সো ফার আই নো যে তারা হচ্ছে যে হাইব্রিড স্টাইলে যায়। আমি জানি না, আমারটা 100% শিওর না হতে পারে, টোটাল জানি না, কিন্তু তারা অনেকটা হাইব্রিড স্টাইলে আছে। কিছু ওদের পাবলিক ক্লাউডে আছে, কিছুটা হচ্ছে যে ওদের অন প্রেমে আছে, এরকম করেই তারা চলছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলতে গেলে বাংলাদেশে এখনো কোনো বোধহয় আমার লাস্ট জানা মতে কোনো ক্লাউডেড ডেটা সেন্টার নেই। না, because গভর্নমেন্ট একটা করছে, হ্যাঁ গভর্নমেন্ট একটা করছে, হ্যাঁ। but it's can তারপরেও লাইক গভর্নমেন্টের এই ডেটা সেন্টারে এসএলএ কতটুকু হবে, কতটুকু সাপোর্ট দিতে পারবে, ইটস হার্ড টু টেল। লাইক এখানে আমাদের সাপোজ অ্যামাজন রিসেন্টলি মন্ট্রিয়ালের একটা ডেটা সেন্টার বানানোর একটা কন্ট্রাক্ট করছে। আগামী নেক্সট 3 years they will build that data center in like by Amazon. It's costing them $10 billion, so it's a huge amount of money. And again, ওইভাবে দেখতে গেলে like they have data center in every single city. So এই জন্য like it's really hard for us to build a like a hybrid or like a cloud native application but hosted in a like a local data center. That is a like a big challenge, true, and even for startups too. আরেকটা জিনিস আছে, যেটা হচ্ছে যে ফিনান্সিয়াল অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে আমি কয়েকটা কান্ট্রিতে কাজ করার সুবাদে এটা জানতে পারছি। সেটা হলো যে ক্লাউডে যেতে পারবে, কিন্তু ডেটা সেন্টারটা হতে হবে ওই কান্ট্রি, যেটা হ্যাঁ যেটা 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 অলরেডি আপনি বললেন যে কানাডাতে হয়তো এজিউর আছে, কিন্তু ওদের ডেটা সেন্টারও কানাডাতে আছে। দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে যে ওদের সমস্যা হচ্ছে না, ওরা হচ্ছে যে ওই সিলেক্ট করলো কানাডার ডেটা সেন্টার। এখন আমাদের বাংলাদেশে যদি এজিউরের কোনো ডেটা সেন্টার বাংলাদেশে থাকতো, তাহলে হয়তো গভর্নমেন্ট এটা অ্যালাউ করতো। সোফার আমি যেটুকু জানি আর কি, ইন্ডিয়ারটা যেটুকু জানি, তো ইন্ডিয়ার আমরা যখন টাটা ইউজ করি তাতে কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু এজিউর ইউজ করলে ডেটা সেন্টারটা কিন্তু ওই ইন্ডিয়া চুজ করতে হবে, তাহলে কোনো সমস্যা হয় না। না, গত বছর লাইক এরকম একটা অ্যাপ্লিকেশনে কাজ করতাম, ফিনটেক না, এটা হচ্ছে লাইক ইউএস এর একটা স্টেটের লাইক ভ্যাকসিন রেজিস্ট্রেশন। সো এখানে তো লাইক পিআইআই পার্সোনাল ইনফরমেশন থাকে, বয়স থাকে, এজ থাকে। সো ইউএসএ আবার হিপা ল আছে।
So we cannot like design a software where the like healthcare information goes outside of US. Plus also Okay. like আমরা এরকম একটা সিস্টেম বানাচ্ছিলাম যেটা ইউএসও ইউজ করবে, কানাডাও ইউজ করবে। সো এখানে দুই দেশের মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট লাইক হইলো যে ইন্টারেস্টে। And again like every day there will be like 1 to 2 million people registration করবে, হিউজ অ্যামাউন্ট অফ চাঙ্ক। সো ওই ক্ষেত্রে আমাদের লাইক হাই অ্যাভেলেবিলিটি লাইক জোন সিলেক্ট করতে হলো যে 3-4টা জোনে আমাদের ডেটাবেস থাকবে। বাট we had to design the architecture in a way যে ইউএস এর ডেটা অনলি ইউএসএ তেই থাকবে, ইভেন রেপ্লিকা এন্ড এভরিথিং ইউএস থাকবে, কানাডার ডেটা কানাডাতে থাকবে। We cannot like design any kind of like bridge where US data may move to Canada or Canadian data may move to US. And again in Azure we have this kind of option very easily. Yeah. So you Yeah. design the same pattern, it's just like you're deploying the same kind of tools in multiple zones and setting up some sort of like logic apps or that kind of like stuff to create the bridges. Yeah, in the continuation of that point, when I was working with government project, first thing my CTO talked to me, hey Deepak, we are moving to the cloud. Only thing which will save your job and save my job, our data never leave Canadian geography, never ever leave. Because I was working with public sector, government, and as per government policy it should not go. So it was paying in 2017, if I have to use some services has only data center available in Canada. In that case I have to write my logic, write sometime jobs to transform that data and move that data, so that it will never, I'm not saying compromise, but it should adhere to the policies of the government. So that is very important. Where what is our target clients are, what are our target audience are. If they are any corporate, they don't, that is not area of concern for them. But if it is the government, you have to totally rethink and re-architecture your strategy. So by any means you don't compromise it, and at some time it's not only the job who is at stake, it's something about yourself, your public, uh, all those Image and different, everything, yeah. yeah. So I talk about that one of the states interview, they take my interview, and Microsoft Mm, DevOps Lab also released my interview after that. I was in Seattle. So they taught me what are the challenge you get in 2017. It was not too much robust as it is right now. So I categorically mentioned, hey, these were the some of the challenges. So yeah, we have to think about that and be vigilant. What we could do, what we can't, and adhering to the policies. So if you are working with government, you have to be extra concerned. Mandy is working with financial, so certainly it's different beast for him as well. So we have to think about that. Yeah, one of the like bad thing of this approach is for AI or machine learning, we need data of all sorts. So now there are like, because of all those like restrictions, we cannot use US data to train model for Canada. Yeah, And if we are like a US company and we are entering Canada or Singapore or Bangladesh, a new region, we already need all the trained data or trained models so that we can just go there and like use them and give service to the clients or the users. So that is a like a big problem that almost like everyone is facing. Plus all the like mobile apps or like even devices, they are also like setting up the security boundaries like Facebook. So they had a like a big loss recently because iPhone implemented that new security policy rule where Facebook cannot like track your location, what you are doing, or those kind of things. So that because of like those security policies, Facebook cannot feed their data or like their models with the new data. And now the models are like backdated, so it cannot like push you new ad notification or geography based like ad campaign. So they are losing money. So that is another like a problem of this issue. But again, it's good to have like for sure like the security and everything. So yeah, রাহাত, আমার একটা কোশ্চেন আর কি আপনার Sure, yeah. আপনার কাছে, সেটা হলো যে আপনি তো এআই মেশিন লার্নিং এগুলো নিয়ে কাজ করেন অনেকদিন ধরে।
সো হচ্ছে যে কারেন্টলি আপনি হচ্ছে যে আসলে কি কিতে কাজ করতেছেন, অথবা হচ্ছে যে যেটা হচ্ছে যে কানাডাতে অনেকগুলো প্রজেক্টে হয়তো আপনি কাজ করেছেন, যেটা হলো যে আমরা হয়তো এখনো শুরু করিনি প্রবাবলি, বাট হয়তো আমাদেরও কাজে লাগবে। সো এরকম কিছু ইন্টারেস্টিং এরিয়া যদি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করেন, যেটাতে হচ্ছে যে আপনি কাজ করেন বা করবেন বা অলরেডি করেছেন এরকম। সো কারেন্টলি লাইক আমি আইজ্যাকে কাজ করি। সো ওদের যেটা হয় যে আমাদের 35,000 এর বেশি trucks are using our system. So what is happening? It's very interesting. There are like 35,000 trucks on the street of Montreal, Canada, US, everywhere. So what they do, so it's very interesting that these fruits that we eat in Montreal, or the fresh vegetables, it's coming from like the like California. So a truck driver is driving his truck from like this province to the end of the US, which is California, loading all the fresh fruits and vegetables and then driving it back. It's like a 48 hours of like back and forth driving. And every second, so all those trucks are sending us information like where the truck is, GPS information, the engine speed, temperature, all the weather information, so everything. So 35,000 devices are sending us information every second. So that is a lot of like data that we receive. So from a like a data volume perspective, we have literally 200 terabyte of data every year. And next few years, we are bringing some changes in the data platform. We will literally collect 1 petabyte. So in our for data and AI, like having the real data is a key. Like we need that, and most of the organizations doesn't have that data, and some of the organizations have too much data. So that's what I have seen. Suppose like if I give an example to Shopify, so they're kind of like a competitor of Amazon. On December 20 or 21st, like that day, they have received 4 petabyte of data in one day from all the deliveries, inventories and everything. So yes, like data is the key to create those AI models, but also like when you host 4 petabyte of data in a day, it costs millions of dollars to build a system too. So for us, what we are doing, we are creating a lot of AI kind of model. So what it will do is it will tell the driver how can they reduce the cost of a trip, because those trips are very expensive and now oil price is way expensive these days. So how can they reduce the cost of a trip, how can they drive more safely, how can they promote green energy. So this we are designing a lot of models, AI models, that are reviewing pattern of driving behavior, driving ways, sensor information, and then telling the driver in real time. Sometimes it's we don't need to do in real time. Why? Because when you're driving from those remote areas, there is no internet connection, there is not even like any mobile network. So we get the data later, after 1 or 2 or 3 hours. But after the trip, we give them like a full visualization report. What went wrong? Like how much fuel you have spent, how much fuel you were supposed to spend. So what is the how much you actually saved. So based on how much you save in a year, we also like give extra bonus to those drivers. So suppose you are a good driver, you save a lot of fuel worth of like $20,000, and end of the year you will get $2,000 or $5,000 bonus, so that like you continue doing the same process, and companies also like making money. So these days we are literally like designing the data platform for that organization that has a lot of data. We are designing the BI or visualization. We are also designing those AI models that is promoting a lot of things. From the AI point of view, like the way I see it, like AI is actually everywhere, whether we like it or not. Like some people thinks it's a hype, but actually, the moment you wake up, you look at your phone. What is the temperature today, or tomorrow, or is it gonna rain or not? So that prediction is AI. I use iPhone. I look at my phone. I to unlock my screen. So that kind of like facial recognition, that is an Yeah. AI. If you have Alexa, Google Home, Cortana, they're always listening to you. They're answering your question. All of them are AI based. Financial information, as Mehdi bhai said, all those things. What is happening? Fraud data or fraud transaction. Every single thing that is also AI. As Deepak said, we are identifying what is the predictive maintenance or mechanical failure based on those remote plants or IoT devices. Predicting those things are also like a part of AI. So every single thing is like happening through AI. But the interesting thing is, all those fancy AI that we talk about, image processing, video processing, they are very small use cases. Common. Most of Yeah. the use cases are
basic classification model, recreation model, it is a fraud or not? Yes or no? So based on your like banking That's transaction right. history, so those are easy to build AI, but that's where the money is. That's where the use case is. Insurance price. I know, like maybe like in Bangladesh, India, things are happening based on historical or some insurance formula. In Canada, I have designed AI models where it's very easy. You just like dump your user data and historical data, and it will tell you your insurance premium of your house is $50, or your car is $10, or your health insurance needs to be $30 a month, because it is automatically calculated by AI. So these are the cases where in Bangladesh or India we can have a lot of like big like new startups. Uh, I'm always reviewing what kind of like startups are coming, but I feel that those kind of things are still like pretty behind, because you can literally build a startup for insurance companies. There are a lot of insurance companies in Bangladesh, India, where you will tell, we will just take your data, we will train the model, and the model will tell what is the insurance premium for these individual cases. In some cases, they also give range. So the like what is the minimum you can afford? $10. What is the maximum? Is $50. And you give that range to the broker. So what the broker do? Broker tries to get $50 so that he gets some commission, he gets like the company gets extra money. But also like they don't want to lose the client. The minimum they can offer is $10, so just to keep the client. So that kind of things. So this kind of like AI use cases or companies should come forward, so that like instead of like companies investing money by themselves, they will just give the data to the like third party or the startup, and they will give everything to them. So a lot of things are happening, a lot of Yeah. things will happen in future, so it's very exciting time. Yeah. So I have a question for you, Rahat. We Yep. talk about 200 terabyte to 1 petabyte data. Holy cow, that's such a such a huge amount of data. My Yes, question to you is, what is Yeah. the data retention mechanism you are taking care of? Because you have to flush the data maybe every hour, maybe Yeah. couple of hours. So what is your data retention policies over there? So it depends actually, because in our case, we have certain rules that the data needs. We need to keep the data for 6 years, because if there is a like accident happened today, and like there is a like a case, hey, to the insurance company, like you were asking for full return of insurance premium, but in that kind of cases may run 3 years, 4 years, 5 years. So government may ask us, hey, what is happening? So what we do, the data that we collect in, there are like different formats. One is from the IoT, the data we collect are machine readable or machine level data. So they are kind of like binary. So we keep them in the like archive storage for 6 years. So they are safe. We are supporting all the government governance and all these policies. Then we also have different kind of like CSVs, all the other like we also like put them into the like tabular format. So in a regular operational mode, for the tabular format, we don't need all the data in high resolution. We just need kind of like aggregated, summarized information, and also like we need 12 to 14 months of data in the operational tables because of different kind of like tax reporting or be different kind of like yearly reporting. So we keep low resolution data in 1/10 of the resolution in a like operational manner for 14 months. For the analytical part, when we design AI models, we need to keep the data for 2 to 3 years. If the data is like older than 3 years, the AI model may not give us the right information or right prediction. So we also ingest the data into analytical side, where we keep it. We keep the entire data lake as the same as it is for 3 years. After 3 years, we automatically, as a retention period, put it into a cold storage or archive storage, so that if we need to like dig in, we can dig in. But we don't keep the data more than 3 years on the hot storage of data lake. But Oh also yeah. we are using Azure Data Explorer, Databricks, that kind of like tools as well. We use ADX for time series data query, which is like very low in latency. ADX is expensive, so we cannot keep the data for like long time, and it's on high resolution. SQL is low resolution. ADX for other kind of like location based querying or something. So on a ADX, what you can do, if you just tell us the truck number and ask ADX
where this truck was on March 2020 at this time. It will automatically find out the longitude and latitude, the radius, and tell the user or the API. And bottom line of this will be the Kusto query language. Yes, Costa Cory Yeah. language. So, Yeah. but again, like we don't keep the data too long in the ADX. We keep it like at 3 months on the hot storage and 9 months in the cold, so that we can also like minimize it, because I a totally single understand. ADX cluster costs us like minimum $15,000 to $20,000 Very just to like expensive. keep Yeah. it as it is. So it's kind of like depend on the use case. We have a certain That's true. retention policy for the like for the is we call it like machine readable files or like raw files, for the operational one type, for analytical one type, for query or time series, and one type, and it needs to change. We cannot Yeah. keep have like one policy and like try to apply it in everywhere. Oh no. It's gonna fail. Yeah. And to all the audience who is listening, this is the juice of real time experience. What Rahat is mentioning, what we are trying to touch base the point. This is the real time scenarios. For example, data retention policy, which Rahat said, that is way important for any auditing perspective. Yeah. I also experiencing, hey, we need auditing, but I could not store that data into hot storage. Not at all. Like that is blunder. So what I'm doing, I'm saving it into different format, maybe Parquet, saving in cold storage, so that cost nuts, maybe in a year $400 or something like that. That is sitting over there, and then my policy is looking over. Oh, as soon as it hit the 3 years, which is minimum auditing process and data we need to look, and Rahat also said 3 years, so it will automatically flush it, Yeah. flush, and so we could not bear being architect, the folks who are listening who want to be architect, we have to thinking from perspective of how we could save money adhering to the governance policies and government policies. So And very well there are done. some new tools that are coming these Hmm. days. Suppose Azure Purview, or Hmm. similar to Azure Purview is Colibra, Cinchi. There is one like for yeah, there are like few other two others. So what they do, suppose you are doing this a kind of like hybrid application. Some data are in Bangladeshi like local storage, some data in India, some data in like US. So you are telling this, hey, we have the data completely separate, but again, how are you going to show it to the audit or the government? So if you host like a fintech application for India, Bangladesh, Singapore, you need to give it to the governing body with a like a auditing report. Hey, you need to trust us, this is the auditing report generated by a third party, verified by a third Sure. party. So what those tools does, Purview, so you connect your all the data sources with the Purview, and on the Purview they call it like data map. So it checks where is the data incoming from, where is the data moving. So it creates like a full auditing report, and every month it scans those databases or scan those 80 groups, and it tells the like on a report to the governing body, hey, the Bangladeshi data is in Bangladesh. These are the 50 people who has access to those databases. It is in the DMZ zone or MZ zone. Everyone can touch it or no one can touch it. That kind. These are the tables. These are the like classification of those tables. So your data is safe. You can like relax. Same with Indian data. You can show US data. You can show. This is a new practice that has started, because now we have those European data. We have GDPR. Oh For yeah. US, we have ER99. For Canada, we have Canada Control Goods. Same with Singapore is bringing one. India has one. Bangladesh will have one. So you need to like maintain 50 types of government rules to deliver a one single application. So, and it's impossible to manage from an operational point of view. You need to use a third party who will help you and manage you all those cases. It's interesting. Yeah. Yeah, yeah, I totally agree. I could not agree anymore. Like so many things we have to look, and as the data is expanding, certainly we have to expand our skill sets, and we have to, touch base with great folks like Ratan, Mehendi, Rahat, and and try to learn. Hey, what the message and what is their experience, and eventually it helps a lot, and yeah. So I think we are
hitting the timeline, or we have more time as well? ওকে। আচ্ছা, আমি তাহলে We have রতন, হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক yeah, ইউ। we have more time. Yeah, we can. I think we Sure. can continue. Maybe. ওকে, উই ক্যান কন্টিনিউ 20 মিনিটস মোর, ওকে? Then, ওকে, is it রতন। possible we can take the live questions? And is I it think possible? Yeah. Yeah. because of like it's a YouTube, maybe we have like a smaller audience, a live audience. Okay. But we'll have to see. Like maybe more people will visit it on a like offline basis later, and Yeah. then if there is Okay. any question, we'll ask if like request everyone to like put the question on like a comments, so that later we'll visit it and like answer it. So yeah. That would be great. And Rahat, I'm thinking if I think you will also agree. If we meet after 2 weeks, this is such an interesting topic. Like maybe it is 12th, maybe 24th. After 2 weeks. No problem. No Yeah, problem. or even like next week, like we can do like a Facebook Live. One of the Oh thing yeah, is there are like more people. Like they see it, like it's more interactive. We get more questions. That's one of the thing I was thinking. because there are so many things from my government experience I want to share to the audience. Okay, if they have some plan of getting some funding, getting something from different universities, or maybe they whatever they want to, it's not need to be necessarily core technical. Hey, I want to start my journey in North America, how could I do that, sort of those questions, because Rahat is here who has boat in grounds, and I'm there. Anything is welcome. So maybe I'm totally agree with Rahat. Maybe instead of making 2 hours, we make one hour, maybe next 4 week, and that is really helpful for Yes, yes. everyone. Yeah. Yeah, And also, like, we'll try to fix the Facebook Live. So Yeah. in Facebook, the stream will be more interactive. But in YouTube, like, most of the people watch it later. Yeah. dude, you will certainly fix it. You have two great name, Ratan, who is successful Tata. Rai is Pichai, Sundar Pichai. So Sundar, you cover the TCS, you cover the Tata, you cover the Google whole Everything. right? You born with some magical power, Sundar. Yes, yes, yes. He's also Ratan Sundar. He's also Pichai Yeah. of When I Bangladesh. when I Yes, look for yes. I said let's say Pichai. Yeah, yes. He's also Ratan Sundar Pichai of Bangladesh. He's Oh, a yeah. very good software architect and works a lot of time on microservices and very good experience on microservices. Ratan, can you share your challenges on microservices? Sure. Yeah. তুমি কি এগুলা ফেস করো আর কি, মাইক্রোসার্ভিসের কি চ্যালেঞ্জগুলো আছে সেগুলো যদি ইয়ে করো, অথবা কোনো প্যাটার্ন মাইক্রোসার্ভিসের প্রিন্সিপাল। চ্যালেঞ্জ মাইক্রোসার্ভিসের চ্যালেঞ্জ বলতে গেলে কি যে অ্যাট ফার্স্ট মাইক্রোসার্ভিস আমার কাছে মানে সবাই অনেক চ্যালেঞ্জ বলে, বাট আমার কাছে মনে হয় কি যে একটাই চ্যালেঞ্জ, কমপ্লেক্সিটি। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মুভ টু মাইক্রোসার্ভিস, দ্যার ইজ কমপ্লেক্সিটি ইন মানি। সো ইউ নিড মোর মানি দেন লাইক ইন মনোলিথিক অ্যাপ্লিকেশনস। অনেক অনেক প্রচুর পরিমাণ মানে সার্ভার কস্ট যায়। একটা মনোলিথিক অ্যাপ্লিকেশন চালাইতে দেখা যায় অনেকে বলে যে আমি খুব কম কষ্টে একটা অ্যাপ্লিকেশন চালাইতে পারি। এখন তারা বলতেছে যে মাইক্রো সার্ভিস টার্মটা নতুন শুনছে, তা মনে হলো যে ওকে লেটস মুভ টু মাইক্রো সার্ভিস। অ্যান্ড তারা বলতেছে যে খুব অল্প বাজেট, হয়তো অল্প বাজেট নিয়ে আচ্ছা আমি তো এত খরচ করতাম, আমার কত গুণ খরচ করতে হবে। দেখা যাচ্ছে যে খুবই কম খরচ, মেবি $10 পার মান্থ একটা জাস্ট ডটনেট একটা সার্ভার চালাইতে লাগে। সেখানে যখন বলতেছে মাইক্রো সার্ভিস যে যদি আমি মুভ করি তাহলে আমার কত লাগবে, সেটা কিন্তু মানে এটা 100 গুণ বললেও কিন্তু দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে কমে যায়। কারণ আমি যখন মানে শুধু তো মাইক্রো সার্ভিস মুভ করলে কমপ্লেক্সিটি কিন্তু অনেক ব্যাপারে আসে, অনেক কিছুতে আসে। সো মাইক্রো সার্ভিস সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কমপ্লেক্সিটি ইনক্রিজ করে, প্রচুর পরিমাণ কমপ্লেক্সিটি ইনক্রিজ করে। তাহলে যে জিনিসটা সবচেয়ে মানে এখন তো মাইক্রো সার্ভিস একটা ক্রেজের মতো হয়ে গেছে যে এভরিওয়ান ওয়ান্ট টু মুভ টু মাইক্রো সার্ভিস এন্ড এভরিওয়ান ওয়ান্ট টু ইউজ মাইক্রো সার্ভিস। টু মি ইটস মোর অফ লাইক মাইক্রো সার্ভিসে যাওয়াটা কিন্তু মানে এতটা নেসেসারি না। অনেক বড় বড় অ্যাপ্লিকেশন আছে, দ্যার ইজ মেনি বিগ অ্যাপ্লিকেশনস similar to like Stack Overflow. They're currently running in monolithic architecture and it is running like
ভেরি ফ্লুয়েন্টলি, অনেক চমৎকার রান করে। সো মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচারে যাওয়ার জন্য যে যাইতেই হবে তা না, কমপ্লেক্সিটিটা অবশ্যই মুভ করার আগে এটা হিসাব করতে হবে যে আমি যাচ্ছে কমপ্লেক্সিটি যে আমি হ্যান্ডেল করতে পারবো কিনা। যেমন মানি কমপ্লেক্সিটি বলতে গেলে, তারপরে হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট কমপ্লেক্সিটি অনেক বেড়ে যায়। সবচেয়ে বড় কমপ্লেক্সিটি যদি আমি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ফেস করছি সেটা বলতে গেলে হচ্ছে ট্রেসিবিলিটি। আমি যে কোনো মনোলিথিক অ্যাপ্লিকেশনে যখন কোনো প্রবলেম একটা অ্যারাইজ হয়, যে আমি একটা প্রবলেম হলো, আমি কি করলাম, আমি ডিবাগ উইন্ডো চালু করলাম, আই জাস্ট স্টার্ট ডিবাগিং in my Visual Studio Code or Visual Studio, and then I put some debug point in codes, and I can figure out, okay, this is what is happening, and like we can write some unit test and maybe integration test, and those are very easy to figure out those issues. But microservices গেলে এটা অনেক মানে হিউজ পরিমাণ কমপ্লেক্স হয়ে যায়। আমি নর্মাল একটা কথা বলতে পারি যে যেমন আমি কিছুদিন যাব, আমি লাস্ট একটা প্রজেক্টে কাজ করেছিলাম যেটা হচ্ছে সুইজারল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স, মানে বলতে গেলে প্রায় 1000টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, লাইক 1000 ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি অ্যান্ড broker company use those applications, and like we have around 30 up microservices. So 30 microservices, and all of the microservices has like their own data structure, data model, and some of the services we try to minimize the service to service communication. This is another big challenge. Like অনেকে হয় কি, যখন মাইক্রো সার্ভিস আমরা মুভ করি তখন হয় কি যে সার্ভিস টু সার্ভিস কমিউনিকেশন অনেক বেশি থাকলে এটা কিন্তু খুব বড় একটা কমপ্লেক্স তৈরি হয়ে যায়। যেমন আমি যদি নর্মালি বলতে যাই, আমার কাছে আমি একটা সার্ভিস তৈরি করলাম যেটা হচ্ছে বিলিং সার্ভিস অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান কাস্টমার সার্ভিস। সো আমার যখন একটা রিকোয়েস্ট বিলিং সার্ভিসে আসছে, we have to make sure that billing service can like ওই রিকোয়েস্টটা রেসপন্স দিতে পারবে উইদাউট কনসাল্টিং এনি আদার সার্ভিস। যেমন বিলিং সার্ভিসে আসলে পরে আমি বিলিং সার্ভিসটা কাস্টমার সার্ভিসকে কল না করে যাতে ও রেসপন্সটা দিতে পারে। এর কারণটা কি, দেখা গেলো কাস্টমার সার্ভিস কোনো কারণে ডাউন আছে বা কোনো কারণে রিকোয়েস্ট হিউজ পরিমাণ রিকোয়েস্ট আসছে। এখন বিলিং সার্ভিসও কিন্তু কি হতে পারে, যেহেতু যদি বিলিং সার্ভিসটা কাস্টমার সার্ভিসের উপর ডিপেন্ড করে তাহলে বিলিং সার্ভিসটা কিন্তু ডাউন হয়ে গেল, আমি মাইক্রো সার্ভিসের বেনিফিট কিন্তু পাচ্ছি না। কারণ নর্মালি মাইক্রো সার্ভিসে আমরা কেন যেতে চাই, আমরা যেতে চাই যে ওকে আমার সার্ভিসটা যখন আমি ডিপ্লয় করব, যদি আমার কোনো একটা পার্ট, খুব কমন একটা মানে জিনিস থাকে যে আমার যদি আমার কোনো একটা পার্ট যে ডাউন থাকে, যে আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন, আমি খুব সিম্পল উদাহরণ বলতে পারি যে লগ ইন সিস্টেম বানানো হয়েছে, একটা সাইন আপ সিস্টেম, যেটা আলাদা সার্ভিস। সো যদি আমার লগ ইনটা ডাউন থাকে, ইউজাররা যাতে সাইন আপ করতে পারে, অথবা সাইন আপ ডাউন আছে নো প্রবলেম, ইউজাররা লগ ইন করে সব কাজ করতে পারলো, সাইন আপটা কিছুক্ষণের জন্য ডাউন, এটা একটা বড় সুবিধা। কিন্তু যদি এমন যাতে না হয় যে আমি সাইন আপ করতে গেলাম, সেই সিস্টেমটা লগ ইন সিস্টেমের উপর ডিপেন্ড করছে। সো এতে কি হবে, আমি যে মাইক্রো সার্ভিসে গেলাম এতে কিন্তু লাভ হচ্ছে না। আমার লগ ইন সিস্টেম যদি ডাউন থাকে, দেন আমার কিন্তু মানে সাইন আপ সার্ভিসে কাজ করছে না, কারণ ওটা লগ ইন সিস্টেম উপর ডিপেন্ড করছে। সো আমি যদি সিস্টেমটা এভাবে ডেভেলপ করে তাহলে কিন্তু মাইক্রো সার্ভিসের কোনো মানে আমি মানে বেনিফিটই থাকে না, এটা বেসিক একটা কনসার্ন থাকে। Ratan, just if I talk about microservices in Montreal, where Rahat is in Dev Teach conference in 2018. Yeah. I might be, yeah, 18 is for confirm, and it's you know a lot of questions and a lot of things. I know things get mature, but it's so interesting, amazing. I try to understand as much as I could, but I could share. You were talking really very amazing stuff, and it's really incredible, right? So, okie dokie. Okay. We already have like almost at the end. Yep. We can have like a similar like a session like next week, or like what do you guys say like next I- Saturday? I think that would be great if we will do, and particularly I would like to share some university program which make excited, or if our program make change in animal life. Yeah. That would be great, right? Like Sure. MSP program, you can talk about MSP, but university program, maybe something how to get if you want to move, what you could do, what skill sets in demand. For example, if someone is working on C++ and he will say, oh, well, I have to move. Definitely, that's not what is in demand. There are some companies hiring in Saskatoon directly from offshore. If your resume shortlist, your interview clear, I will share about those company and all those stuff as well. They send, I know, two person by face who got
the offer from company, they put their visa, because at the end of the day we are here, to increase our living standards and contribute in the growth. So I think if Sundar Pichai and our Mehendi, Mehendi is our friend. He will never deny us, because he will he will see Rahat and me in Seattle, and Seattle, then yeah. he need our protection. So he will never. So I think it would be good idea if every Saturday, it is my experience, we also do live. After 45 minutes, it become monotonous. It's become, Yeah. everyone lose interest. So if we make, instead of today we did 1.5 hour, 90 minutes, let's say 40 minutes, ask the question, otherwise we can talk. I could talk about, okay, improve your skill set, send your resume, this company, improve this. Raj can talk about MSP program, how he did, his masters from University of Saskatchewan. And Sundar, you could come. I found a lot of Bangladeshi folks who join talks. Mine and Rahat talks, and they are still connected and all that stuff. So yeah, let's schedule next week. Make it interesting. Schedule, share on the group, LinkedIn. Say, send me the link. Send me Raha link. We have good followers, I believe, and we could tweet it. And let's spread the word. Next 4 weeks or 3 weeks, every Saturday, same time, not more than 40 minutes. Okay, okay, Deepak, We have we'll try, and we have already planned, and so far, if we could manage, and I will let you know. Uh, Hopefully, it will be after every Saturday is fine. Okay, Ratan? Every Saturday. Oh, yeah, Yeah, next amazing. two, three Thank you. Saturdays, like 30, 45 minutes. We can Yeah. also have Asan Bhai, Saturday night. like a bigger audience for Bangladesh. yeah, Yeah, that'll be fun. Yes. Yeah. and a smaller event like Yeah, 45 Yeah. minute Yeah. Yeah. max. yeah. Because, There is one questions Hmm. from our audience today. Should we? Yeah, please. because last time when we figure out, we got the feedback, we always take the feedback. If it is the physical event, audience get engaged. They could see you, they could, talk, you could share the drinks. But on virtual, 40 minutes, Yeah. that keep them hooked up. So 10 minutes everyone, or 15 minutes, and we can talk about and share our URL and expertise. That would be better way. We don't want to overload them in one No, session. obviously. Okay. Okay. Okay, Okay. and So we'll see everyone next. Okay, that is a question. Which Okay. software Yeah, we there's build with which software microservice? would be built with microservice. So I think the question of is you want to tell us which type of software we should build with microservice. Which Everything. software should be? Every software, every possible now, Everything. one. Like all the softwares they use, Facebook, it's a completely microservice architecture. Every single things are like so intuitive. If you're like number of people on the online that is updating, nothing else is updating. So you're not refreshing the page. So those small chunks are getting updated. There are lots of like backend call is happening. So that is When a like you are nice example. watching Bangladesh cricket match at your phone and it's all automatically updated, hey, Raibul Hassan take the wicket, so or score the century. That is also microservices. Only that part is core is updating, right? Updated. Yeah. So all those things. Good question, buddy. Appreciate it. Yeah. Yeah. Okay, so then we will see everyone next week, and we'll try to like make it more interactive and like engage more audience. Oh yeah. And go into like Facebook Live and see the purpose of like these talks are like to help people. So those Oh yeah. people that needs to like go through like hours on the video, like outside or take actual courses. Here, like Mehdi has like a 15, 20 years of experience. Like Ratan has like years of experience. Deepak has like years of experience in different countries, different like continents. So they are getting like at least 6 years of experience in this same yes. in Oh a yeah. single room. So that is priceless. So like I believe like people will be it will be useful for them, and they will ask the right question. Yeah. Sound good. Okay. I think Mandy has 70 years of experience. He look young.
Okay, Ratan, you may close the session. Okay. Thank Okay. you. For, Thank you. Bye. Okay. Thank bye you, for everyone. now, buddy. Okay, And please don't thank forget you, to Rahat. share the YouTube link of this recording, right? Yeah, it's the same link. Okay. It doesn't change. YouTube link will. Okay. It's the same, the one that we use for the like real-time streaming. So it's the same link will be used as a like offline session. So it's Uh, this one. I'm just like putting it on the chat. that okay. Okay. Thank Okay. you, everyone, Sounds for good. joining. Okay. I'm running the broadcast now.